Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Sri, Guruve Namaha. My humble pranams to Rev. Lalaji Maharaj, Rev.Babuji Maharaj, and all elders of our mission. Good evening, my dear brothers and sisters. Firstly, I must be grateful to you for your well wishes and blessings for my well-being and health. But my eye surgery, cataract eye surgery, is postponed by the doctors. So it is all the will of the Master. Today I would like to read one divine message and a small story relating to prayer, efficacy of prayer or the power of prayer. Okay. So, Swami Vivekananda told on prayer. One Abhyasi questioned, one of his disciples questioned him, "Sir, what you gained by prayer?" That is the question. And Vivekananda answered, "I gained nothing. In fact, I lost anger, depression, jealousy, irritation, and insecurity. These are the things which I lost." That is, indirectly he gained the spiritual wisdom. So that is the prayer, that is the quotation. Then now let me read a small story to make you enlighten about the prayer and its significance. So, the story goes like this. The story goes like this. So, once Dr. Samuel was getting really late to catch his flight to Trivandrum, Tamil Nadu. It is in Tamil Nadu. He had a big conference to address the next day. While loading his luggage into his cab and settling down in the cab for the airport, he thought, what would it be like if he doesn't reach the conference at all, as the next flight to Trivandrum was only in the morning 7 a.m. What will the other young doctors think of him? And then he started justifying himself that he got late due to this emergency which no other doctor at the hospital could have handled, and that nothing is more important than someone's life. Amidst all this, he arrived at the airport. He quickly checked in his luggage and went on for security check-in, almost running.
all the rush did result positively, and he finally boarded his flight to Trivandrum from the Bangalore airport. Sat on the flight, he finally relaxed for a bit as he was busy the whole day handling that emergency patient who had a very critical head injury. Okay. Thinking about that case, and due to extreme exertion from the last 2 to 3 days, he instantly fell asleep. Okay. Dr. Samuel suddenly woke up hearing the announcement in the plane. They said that due to bad weather in Trivandrum, they will have to land the flight in Kochi, means in the middle of Trivandrum. He got very anxious and disappointed after hearing this. He had a conference to address at 9 in the morning in Trivandrum, and they were landing this flight at Kochi at 10 p.m. night. What am I supposed to do now? Thought Dr. Samuel. With no other option left, he got down at Kochi and started looking for other alternatives. The next flight to Trivandrum was at 8 in the morning, and that too depended on the weather conditions. Okay. So, this option could not be considered. He then checked out the road. Journey, and finally met a taxi driver who assured him to take to Trivandrum within 5 hours. Okay. Though my good night's sleep would be sacrificed, but I will make it to the conference at least. Sleep is less important than my image and this conference. He calculated and agreed to hire the taxi. He quickly had his dinner near the airport and started his journey midnight. Again, as he was tired, he soon fell asleep in the car, in the taxi. He woke up at around 4:30 a.m. after a sudden jolt. The driver stopped the car and said, "Sir, this is very heavy storm. I cannot drive in this weather. I am really sorry. I cannot." Like that the driver told. Frustrated by the circumstances, Dr. Samuel came out of the car to check out the weather and any other alternative, and almost saved himself from flying away by the strong winds by holding the car gate. He then realized the severity of the storm and then decided to wait till it becomes safe to travel. The driver saw a small house at some distance. Both of them somehow reached that house and knocked the door. A lady opened the door. Both of them pleaded to the lady to let them get inside, else
the storm might harm them, she silently let them in and closed the door. Okay. She was busy and chanting something, and even the presence of the doctor and the driver didn't break her concentration in praying. She was praying. At the corner of the room, they saw a boy lying on a small cot. He looked pale and seriously ill, that boy. When the lady finished her prayer, she got some water for the two of them. The doctor then asked the lady, "Is he your son?" She nodded. He then continued, "He looks unwell. What happened to him?" She handed over the reports to him and said, and reported to him and said, Doctor told he is very ill and he is suffering from some brain disease. I cannot even pronounce the name of doctor. The name of no doctor could even diagnose this disease in this village, and hence we went to Trivandrum for this. So that boy, nobody could in that village could not diagnose his disease and cure. So these guys went to Trivandrum in search of a doctor. So that is what she is telling. So we went to Trivandrum for this. Unfortunately, we don't have enough money to get this disease treated. Poor lady. My husband is working day and night to earn enough money. Okay? Enough money in Trivandrum to treat this disease. He got to know that there is a big event there. Okay. There is a big event there where doctors from the whole country are coming to discuss on this disease, and some Dr. Samuel from Bangalore will teach them about it. Okay. He heard that. Dr. Samuel, he heard that. Okay. So, coming to discuss, he heard that he has a good heart and treats. He heard that he has a good heart, that is her husband, good heart, and treats poor patients for free. Hence, my husband had planned to take us to Trivandrum today morning. So they want to take the boy to the Trivandrum this morning. But I don't think he will be able to come to pick us up in this storm. My son will die of this. Poor guy. This. Just because of this storm. And because we didn't have enough money to treat this disease. Okay. Pathetic. The lady broke down into tears. Dr. Samuel's eyes were wet too. So he begins to shed tears. Tears rolled in the
Dr. Samuel's eyes. He read the reports and they said that the boy was suffering from meningitis. Meningitis like that, mental disease. He then went to the lady with folded hands. The Dr. Samuel went to the lady with folded hands and said, "Madam, please don't cry." The Dr. Samuel, who can treat this disease and was about to address the conference, is me. Me alone. Like that, me. So, that is, what is that? The Dr. Samuel, who can treat this disease and was about to address the conference, is me. Okay. Your prayers have been answered by the Lord in the form of this storm. Okay. I had taken a direct flight from Bangalore. He explained to her. Bangalore. I had taken a direct flight from Bangalore to Trivandrum, but it landed in Kochi, and that I chose to take this taxi, which broke down, and then you and your son can come with us in my taxi, and I will treat your son in Trivandrum Hospital. In Trivandrum Hospital. The doctor said, truly, you see, truly a mother's prayers are the most powerful in the entire world. I salute you for this. That is the thing, the doctor said. Okay? You understand? That is the story of the power of the prayer, which can move mountains, melt the rocks, make the man cross, walk on the waters. Prayers, for God has such powers. And again, I would like to read the what is called the message, divine message of our great master Babuji Maharaj. Please, that also please listen. It will be of immense help to us, to every one of our brothers and sisters. Now, Babuji said, prayer, what he said? Prayer remains the most important and unfailing means of success. Okay. Though through it we have established our link with the Holy Divine. The reason why prayer should be offered with a heart full of love and devotion is that one should create within oneself a state of vacuity, so that the flow of divine grace may be diverted towards him. When the world emerged into the present form, the central point was already rooted deep in all the beings. This central point, rooted in us, being a part of the Supreme, turns our attention towards the source. In prayer, we try to reach up to the same central point. This is possible only when we create a similar state within. This requires practice. It can be attained by resigning ourselves to the divine will, which is absolutely simple and tranquil. Apparently, it seems to be very difficult,
Okay. But in fact, it is not so. Though only for those who aspire for it. When a man creates in him a strong craving for the absolute, he is indeed in a state of prayer, and it is for everyone to strive for. Whenever a man enters into that state, even for a moment, his prayer is granted. But it requires continued practice to accomplish it. People should be exhorted to offer such a type of prayer. If one achieves and settles down in it, what else remains for him to do except remembrance? And that too in a way that it never comes into consciousness even. Okay? That's all. That's all the message, divine message of Babuji Maharaj. Thank you all. I have to read in Telugu as well as in Hindi and Tamil also. I want to deliver. Google Translate I want to deliver with your kind permission. I shall meet you again. Thank you. ఇప్పుడు మీకు అందరికీ అంటే సోదరీమణులందరికీ అంటే సిస్టర్స్ బ్రదర్స్కు నా మనసారా నా యొక్క వందనములు తెలుపుకొనుచున్నాను. ఇప్పుడు బాబూజీ గారి మెసేజ్ నేను మీకు తెలుగులో వినిపిస్తాను. దాన్ని మీరు అంటే ఒక చిన్న కథ, ముందు ఒక కథ వినిపించి తర్వాత బాబూజీ గారి దివ్య సందేశాన్ని మీకు వినిపిస్తాను. దయచేసి జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థం చేసుకోండి, జీర్ణించుకోండి. మీకు భవిష్యత్తులో మీ యొక్క స్పిరిచువాలిటీ అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి ఇది ఎంతో తోడ్పడుతుంది. దయచేసి అక్కరతో వినండి. ఇప్పుడు మొదట ఒక కథ, ఒక చిన్న కథ మీకు వినిపించి తర్వాత నేను బాబూజీ దివ్య సందేశం వినిపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ కథ ఇదేమంటే ముఖ్యంగా ఈ కథ కానీ బాబూజీ గారి సందేశం కానీ ఏం తెలుపుతుందంటే, దీని సారాంశం ఏమంటే ప్రార్థన, భగవంతునితో అనుసంధానము చేసేది ఏమిటంటే ప్రార్థన. ఎంత మన ప్రార్థన మన గాఢంగా భగవంతుణ్ణి మనం ప్రార్థన చేస్తే అతను మన ద్వారానికే, మనమున్న చోటికే అతను దిగి వచ్చేస్తాడు. అక్కడ అంతిమం నుంచి ఆ ప్రార్థనకు అంత శక్తి ఉంది. కాబట్టి ఆ ప్రార్థన గురించి బాబూజీ గారు ఏం చెప్పారు అనే దాని గురించి ఆ యొక్క సందేశంలో మనకు తెలుస్తుంది. ఈ కథలో కూడా మనకు తెలియవస్తుంది. దయచేసి మీరు ఈ కథను వినండి. ఈ కథ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ కథ ఏమంటే, ఒక పట్టణంలోని ఒక డాక్టర్ గారు మానవ మెదడుకి సంబంధించిన శస్త్రచికిత్స చేయడంలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిని ఆర్జించారు. ఆయన వద్దకు వచ్చే రోగులందరికీ చేసిన శస్త్రచికిత్సల్లో ఒక్కటి కూడా వృధా కాలేదు. అన్నీ విజయవంతమే అయ్యాయి. అందువల్ల ఆయనకు పని ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయింది. ఆయన్ని కలవాలంటే కూడా చాలా కష్టం. ఆయన అంతర్జాతీయంగా కూడా ఎన్నో ప్రసంగాల్లో పాల్గొని తన వాణ్ణి వినిపించేవాడు. ఒకసారి ఆయన ఒక అంతర్జాతీయ సమావేశంలో అత్యవసరంగా పాల్గొనే నిమిత్తం తన పట్టణం నుంచి బయలుదేరారు. అయితే తన కారులో విమానాశ్రయానికి వెళ్లి అక్కడి నుంచి విమానంలో బయలుదేరారు. విమానం వాతావరణం మేఘావృతమై ఉండడంతో వేరే పట్టణంలో ఆపివేశారు. ఈయన ఈ సమావేశంలో పాల్గొనడం అత్యవసరం కావడంతో అక్కడి నుంచి కారు మాట్లాడుకుని తాను సమావేశంలో పాల్గొనవలసిన పట్టణానికి బయలుదేరారు. అయితే ఒక గ్రామం చేరుకునేటప్పటికి అర్ధరాత్రి అయింది. ఇంతలో అక్కడ కారు ఇంజిన్ పాడైపోయింది. ఆ డ్రైవర్ ఉదయం అయ్యేంత వరకు ఏమీ చేయలేమని అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఇంటి వారిని అభ్యర్థించి నేటి రాత్రికి వేచి ఉండవలసిందిగా తెలిపాడు.
ఇంక చేయగలిగింది ఏమీ లేదని డాక్టర్ గారు అక్కడ దగ్గరలోనే ఉన్న ఇంటికి వెళ్లి తలుపు కొట్టాడు. ఒక మహిళ తలుపు తీశారు. ఆవిడ ఈయన చూసి, ఎవరండి, ఏం కావాలి అని అడిగారు. అప్పుడు డాక్టర్ గారు, అమ్మ, నేను అత్యవసరంగా వేరే పట్టణానికి నా ఊరు నుంచి బయలుదేరాను. కానీ నేను బయలుదేరిన విమానంలో సమస్య వచ్చి వేరొక చోట ఆగిపోవడంతో నేను కారు మీద వెళ్ళవలసిన ప్రదేశానికి బయలుదేరాను. కానీ ఈ కారు మధ్యలో ఆగిపోయింది. దయచేసి ఒక్క పూట నన్ను ఇంట్లోనికి అనుమతించగలిగితే మీ కృతజ్ఞత కలిగి ఉంటాను అని పలికారు. ఆవిడ, రండి, పర్వాలేదు అని నిద్రపోతున్న ఆవిడ భర్తను లేపి జరిగిన విషయం చెప్పి పక్క గదిలో వసతి చూపించారు. ఆవిడ భర్త తన భార్యకు డాక్టర్ గారికి రాత్రి భోజనం వండమని, ఈలోగా ఆయన శుభ్రపరుచుకుని రమ్మని చెప్పారు. ఆ మహిళ ఆయనకు అన్ని సిద్ధం చేసి డైనింగ్ టేబుల్ పై అన్ని ఉంచి తన భర్తని ఆయనకు కావలసినవి చూసుకోమని పక్క గదిలో ప్రార్థన చేసుకోసాగారు. డాక్టర్ గారు స్నానం చేసి వచ్చి ఆవిడ చేసిన వంటకాలను భుజిస్తూ ఆవిడ ఆ సమయంలో కూడా ప్రార్థన చేయడాన్ని గమనించి ఆవిడ దేని గురించి అంత తపనతో ప్రార్థిస్తున్నారు అని ఆవిడ భర్తని అడిగారు. ఆయన పక్క గదిలో ఉన్న వారి అబ్బాయిని చూపిస్తూ, మా అబ్బాయి మెదడుకు సంబంధించిన అరుదైన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాడు. అది ఎవరికో గానీ రాదు. ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక డాక్టర్ గారు అంతా పరీక్షించి ఈ వ్యాధికి చికిత్స చేయగలిగిన వారు ప్రపంచంలో ఒక్కరే ఒక్కరు ఉన్నారు. ఆయన్ని మీరు కలవడం ఎంతో కష్టం. ఆయన అంతటి ప్రముఖ డాక్టర్ అని ఎంతగానో చెప్పారు. ఇది చెప్పి 4 రోజులైంది. అప్పటి నుంచి మా ఆవిడ ఆ డాక్టర్ గారితో ముఖాముఖి కలిసి మా బాధ చెప్పుకునే అవకాశాన్ని ఏర్పరచమని ఆ దైవాన్ని ప్రార్థిస్తోంది అని తెలిపారు. అది విన్న డాక్టర్ గారు పరమాశ్చర్యానికి లోనై స్తబ్దులైపోయారు. తర్వాత తేరుకుని, అయ్యా, మీ భార్య ప్రార్థిస్తున్న మరియు ముఖాముఖి కలవాలనుకుంటున్న డాక్టర్ ఎవరో కాదు, అది నేనే. నేను ఈ క్షణం దాకా కూడా నేను ప్రయాణిస్తున్న విమానంలో సమస్య రావడానికి, మళ్ళా నా కారు ఆగిపోవడానికి అంతా కూడా కాకతాళీయంగా సంభవించిన ఘటనగా మరియు నా యోచనకు వ్యతిరేకంగా కలిగిన అడ్డంకులుగా భావిస్తున్నాను. ఇందులో ఉన్న దైవిక హస్తాన్ని గుర్తించలేదు. మీ ప్రార్థనా శక్తి నన్ను ఇక్కడికి రప్పించింది. మీ అబ్బాయికి వైద్యం చేయడం నాకు లభించిన అదృష్టం. తప్పనిసరిగా చేస్తానని పలికారు. ఆయన్ని తన జీవితంలో ఈ రకంగా దైవం ప్రవేశించడం ఎంతో ఆనందానికి లోనయ్యేటట్లు చేసింది. తర్వాత సమావేశంలో పాల్గొని వచ్చాక తానే వైద్యానికి సకల ఏర్పాట్లు చేసి ఆ అబ్బాయికి సంపూర్ణ ఆరోగ్యం చేకూర్చారు. మొత్తం కుటుంబం అంతా కూడా ఆనందమయ కుటుంబంగా మారిపోయింది. ప్రార్థన ఎంతో శక్తివంతమైంది. అంతేనండి కథ. ఇప్పుడు బాబూజీ గారి సందేశం చదివి వినిపిస్తాను, దయచేసి వినండి. అదేమంటే బాబూజీ గారు ఏం చెప్పారంటే, అంటే ఈ ప్రార్థన, పూజ, ఈ ప్రేయర్ గురించే ఆయన చెప్పారు. ఏం చెప్పారు అని మనం దీనిలో మనకు తెలుస్తుంది. బాబూజీ గారు ఏం చెప్పారంటే, ప్రేయర్ లేదా ప్రార్థన విజయానికి అత్యంత ముఖ్యమైనది. ప్రార్థన విజయానికి అత్యంత ముఖ్యమైన మరియు విఫలమైన సాధనంగా మిగిలిపోయింది. దాని ద్వారా మనం పవిత్ర దైవంతో మన సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాము. దాని ద్వారా మనం పవిత్ర దైవంతో మన సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకున్నాము. ప్రేమ మరియు భక్తితో నిండిన హృదయంతో ప్రార్థన చేయడానికి కారణం ఏమిటంటే, దైవిక దయ యొక్క ప్రవాహాన్ని తన వైపుకు మళ్లించడానికి ఒక వ్యక్తి తనలో తాను ఖాళీ స్థితిని సృష్టించుకోవాలి. ఓకే, అంటే హృదయంలో ప్రపంచ ప్రస్తుత రూపంలోకి ఉద్భవించినప్పుడు కేంద్ర బిందువు ఇప్పటికే అన్ని జీవులలో లోతుగా పాతుకోపోయింది. ఓకే, పరమాత్మలో భాగమైన మనలో పాతుకోపోయిన ఈ కేంద్ర బిందువు మన దృష్టిని మూలం వైపు మళ్లిస్తుంది. ప్రార్థనలో మనం అదే కేంద్ర బిందువు వరకు చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. మనం లోపల ఇలాంటి స్థితిని సృష్టించినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది. దీనికి సాధన అవసరము.
దైవ సంకల్పానికి రాజీనామా చేయడం ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు. ఇది పూర్తిగా సరళమైనది మరియు ప్రశాంతమైనది. స్పష్టంగా ఇది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది కానీ వాస్తవానికి అది అలా కాదు. అయితే దానికోసం ఆశించే వారికి మాత్రమే ఇది దక్కుతుంది. ఒక వ్యక్తి అతనిలో సంపూర్ణమైన కోరికను సృష్టించినప్పుడు అతను నిజంగా ప్రార్థన స్థితిలో ఉంటాడు మరియు ప్రతి ఒక్కరూ దానికోసం ప్రయత్నించాలి. మనిషి ఒక్క క్షణం కూడా ఆ స్థితిలోకి ప్రవేశించినప్పుడల్లా అతని ప్రార్థన మన్నించబడుతుంది. కానీ అది సాధించడానికి నిరంతర సాధన అవసరము. అలాంటి ప్రార్థనలు చేయమని ప్రజలను ప్రోత్సహించాలి. ఒకడు సాధించి అందులో స్థిరపడితే అతనికి స్మృతి తప్ప ఇంకేమీ మిగలదు. ఇంకేమీ మిగులుతుంది అంటే ఒకడు సాధించి అందులో స్థిరపడితే అతనికి స్మృతి తప్ప ఇంకేమి మిగులుతుంది. స్మృతి అంటే ఆ భగవంతుని స్మృతి, మన గురువు గారి యొక్క స్మృతి తప్ప ఇంకేం మిగులుతుంది. మరియు అది కూడా ఎప్పుడూ స్పృహలోకి రాని విధంగా, అంటే మనం ఆయన్ని కాన్స్టెంట్గా ఆయన్ని అనుకుంటున్నాం, కాన్స్టెంట్ రిమెంబరెన్స్లో ఆయన్ని ఉంచుకుంటున్నాం అనేది కూడా మనకు తెలియదు. ఒక అర్థమైందండి? ఆయన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకుంటున్నాము అన్నది కూడా మనకు తెలియదు. ఆ స్థితికి మనం వెళ్ళిపోవాలి. అంటే వెళ్ళిపోతాము మనం, కానీ ఈ సాధన అనేది చేస్తూ ఉంటే ఆ స్థితికి మనం వెళ్ళిపోతాం. అదే అంతిమ స్థితి, ఇంకా ఆయనలో లయమైపోతాము అన్నమాట. ఇదేనండి, ఇంతే. ఇది అంటే తెలుగులో. ఇక हिंदी में नमस्कार बाबूजी को दिव्य संदेश, so I would like to deliver, please listen it, okay? So this is Babuji's दिव्य संदेश. पूज्य बाबूजी महाराज का दिव्य संदेश, दिनांक 29 नवंबर 2022 प्राय सफलता का सबसे महत्वपूर्ण और अचूक साधन बना हुआ है। इसके माध्यम से हमने पवित्र ईश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित किया है। प्रेम और भक्ति से भरे हुए हृदय से प्रार्थना करने का कारण ये है कि व्यक्ति को अपने भीतर एक शून्यता की स्थिति पैदा करनी चाहिए ताकि ईश्वरीय कृपा का प्रवाह उसकी ओर मोड़ा जा सके। जब दुनिया वर्तमान रूप में उभरी तो केंद्र बिंदु पहले से ही सभी प्राणियों में गहराई से जड़ जमा चुका था। ये केंद्रीय बिंदु जो हम में परमात्मा का अंश है, हमारे ध्यान को स्रोत की ओर मोड़ता है। प्रार्थना में हम उसी केंद्रीय बिंदु तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ये तभी संभव है जब हम अपने भीतर वैसी ही स्थिति निर्मित करें। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। इससे स्वयं को ईश्वरीय इच्छा से इस्तीफा देकर प्राप्त किया जा सकता है, जो बिल्कुल सरल और शांत है। देखने में ये बहुत कठिन प्रतीत होता है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। यद्यपि केवल उनके लिए जो इसकी आकांक्षा रखते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर परम के लिए तीव्र लालसा पैदा करता है तो वह वास्तव में प्रार्थना की स्थिति में होता है, और इसके लिए सभी को प्रयास करना चाहिए। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी उस अवस्था में प्रवेश करता है, उसकी प्रार्थना कबूल हो जाती है।
लेकिन इसे पूरा करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। लोगों को इस प्रकार की प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यदि कोई उसे प्राप्त कर उसमें स्थित हो जाए तो उसके पास स्मरण के अतिरिक्त और क्या करना रह जाता है, और वह भी इस तरह की कभी होश में भी नहीं आता। सोसाइटी फॉर बाबूजी मिशन। ஓகே, இப்போ தமிழில் இது பாபுஜியுடைய டிவைன் மெசேஜ் தமிழில் நான் உங்களுக்கு தமிழில் சொல்கிறேன். நான் தயவுசெய்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு கொஞ்சம் தமிழில் கேளுங்கோ. கேட்டங்களான்னா உங்களுக்கு இது புரியும். அது இது தமிழில் தமிழ் அது என்னால் முடியல. ஸோ எக்ஸ்கியூஸ் மீ. இது வரல. ஓகே, பாபுஜி என்ன சொல்கிறாருன்னா, இது மாதிரி ப்ரேயர் அப்படின்னா நம்ம பூஜை பண்ணுறோம் இல்லையா பகவானை, அந்த பூஜை பண்ணுறது இருக்குது இல்லையா, பிரார்த்தனா ப்ரேயர்ன்றது இல்லையா, அந்த ப்ரேயர்ன்றது ரொம்ப பவர்ஃபுல். ஏன்னா நம்ம எவ்வளோ சின்சியராக ப்ரே பண்ணோம்னா பகவானை, அது பகவான் காதில் விழும். பகவானுக்கு காது இல்லை, கண் இல்லை, மூக்கு இல்லை, அவருக்கு இந்திரியங்க புலங்கள்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது, அவருக்கு மனசே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார். ஆனால் இந்த ப்ரேயர் இருக்குது இல்லையா, சின்சியர் ப்ரேயர், இந்த சின்சியர் ப்ரேயர் அவர் காதில் போய் விழும். அவர் ஆல் வாட்சிங், ஆல் ஹியரிங், அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்றதே இல்லை இல்லையா. அப்படிதான் நம்ம சாஸ்திரம்னு சொல்கிறார். நம்ம குரு குருக்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு அதுதான். நம்ம பாபுஜி மகாராஜ், லாலாஜி மகாராஜ், எல்லா குருவும் அதுதானே, எல்லாரும் மகான்கள்லாம் அதை தான் சொல்கிறார் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி இருக்கிறப்போ அந்த பகவான் எல்லாருள்ளேயுமோ அந்தர்யாமி, எல்லாத்துலேயுமோ எல்லா அணுவும் நம்ம உள்ள எல்லாத்திலையும் பகவான் இருக்காருன்னு சொல்கிறப்போ, ஏன் அந்த பகவானுக்கு நம்ம அவரை சின்சியராக ப்ரே பண்ணுறப்போ, பிரார்த்திக்கிறப்போ, அவரை பூஜை பண்ணுறப்போ அவருக்கு எது காதில் விழாது. ஆனால் அது சின்சியர், ரொம்ப டீப்பாக நம்ம ப்ரே பண்ணால் அது பகவான் காதில் விழுமா. அப்போ அவர் இருக்கிற பிளேஸ் அல்டிமேட்டை கூட விட்டுட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடுவார். நீங்கள் கஜேந்திர மோட்சம் கேட்டங்க இல்லையா, ராமானுஜம் எழுதின அந்த ராமானுஜாச்சாரியா எழுதின கஜேந்திர மோட்சம். அந்த கஜேந்திரான்றது ஒயிட் எலிஃபெண்ட், பெரிய எலிஃபெண்ட் குளிக்கிறதுக்கு போகிறது, ஒரு சின்ன இது உள்ள, அதாவது ரிவர், சின்னதாக பாண்டுன்னு வார்த்தை, அது உள்ள தண்ணி இருக்கும், அது சின்ன ரிவர், அது உள்ள தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு போகிறப்போ ஒரு முதல்ல அது காலை பிடிச்சு இழுக்கிறது. அது எவ்வளோ பெரிய எலிஃபெண்ட்டாக தான் இருக்கலாம், முதல்ல சின்னது தான். ஆனால் முதலைக்கு தண்ணியில் இருந்தால் ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கு அதிகம். அது என்னமா யார் இருந்தாலும் ஒரு யானை இல்லை 10 யானை கூட இழுத்து விட்டுடும், அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் அதுக்கு. ஆனால் வெளியில் வந்துட்டானா ஒன்றும் இல்லை, நாய் குலைச்சா கூட நாய்கிட்ட கூட பயப்படும். ஆனால் இந்த ஐராவதத்தை என்ன பண்ணுறது, பிடிச்சி இழுத்து விடுத்து. ஐராவதம் ட்ரை பண்ணி வெளியில் வரணும்னு என்ன கத்தினாலும் ஐயோ ஹெல்ப் பண்ணுப்பான், யாரும் வரல. கடைசிக்கு அது பகவானை, விஷ்ணுவை, ஓ விஷ்ணு, ஓ பகவானே, ஓ மகாத்மா, ஓ பெருமாளே, ஓ தெய்வமே, என்ன நீ காப்பாத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லி கத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சுது. எப்போ அது அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட கத்துறதுக்கு, அது தன்னையே மறந்து அது கத்துறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டோ, அது ப்ரேயர். அந்த பகவான் அப்படி அவ்வளோ டீப்பா ப்ரே பண்ற வேலைக்கு அவர் என்ன பண்ணாரு, செங்கு, சக்கரம், கதை, கிரீட்டம்
அவருடைய சொர்க்கம், அவருடைய சிம்மாசனம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் நேரம் வந்து சக்கரத்தை எடுத்துட்டு, அந்த விஷ்ணு சக்கரம் இருக்கும் இல்லையா, கதையா இருக்கலாம் அது, ஆனா அந்த விஷ்ணு சக்கரத்தை எடுத்துட்டு அந்த விட்டாரு விடுற வேலைக்கு. அது என்ன பண்ணிட்டு அந்த முதலையுடைய தலையை கட் பண்ணி விடுத்து. அப்போ இந்த யானை ஐராவதம் சுலபமா வெளியில வந்து விட்டு. அது சரணாகதி. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரேயர்ன்றது அது கூட சரணாகதி தான், கம்ப்ளீட் சரணாகதி தான். ப்ரேயர் டீப்பா ப்ரே பண்ணா நமக்கே தெரியாது, நம்ம அவரை அவ்வளோ டீப்பா நம்ம அவரை ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கோம், நம்மளுக்கே தெரியக்கூடாது. அந்த அளவுக்கு ப்ரே பண்ணணும். அப்போ என்ன ஆகும்? அப்போ பகவானே a cry of a true, yes, a true cry of a real cry of a true seeker will bring the master to his door ன்னு சொல்லியிருக்காரு பாபுஜி மகாராஜ். அந்த கிரை எப்படி இருக்கணும்னா அது நிஜமான கிரையா இருக்கணும். அப்படியாப்பட்ட ஒரு கிரை, அது என்னடா ரியல் கிரைன்றது, ஈவன் பாபுஜி மகாராஜ் என்றவர், அந்த குருன்றவர் அல்டிமேட்ல இல்லை, அதுக்கு மேல கூட இருக்கலாம். ஆனாலும் அவரு நம்மளுடைய டோருக்கு ஆட்சின்னு வந்துருமா, நம்ம வீட்டுக்கு ஆட்சின்னு வந்துருமா அந்த ப்ரேயர். அந்த ப்ரேயருக்கு அந்த பவர் இருக்குதுன்றார். அதுதான் பாபுஜி மகாராஜ் இது உள்ள சொன்னார். ஆனால் இது என்னமோ இது வரல, நானும் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டுன்னு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு, அதுதான் வரல, எனக்கு மன்னிக்கணும். இதுதான் இதோடைய சாராம்சம். அதனால் நம்ம டீப்பாக எப்பயும் அவரை ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் பாபுஜி மகாராஜ், சச் தட் அவருடைய கிரேஸ் நம்மளுக்கு எப்பயும் அவர் கிரேஸ் ஒன்றுண்டே இருக்கும். என்னைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம கூட அவர்கிட்ட எத்தனையோ மகான் நம்ம மிஷனில் அவரை சேர்ந்தவா, லிபரேஷன் வந்தவா இருக்கா, சாட்சாத்காரம் வந்தவா இருக்கா, அல்டிமேட் கோலியே சேர்ந்தவா இருக்கா. அது பாபுஜி எத்தனையோ பேர் அங்கே ஆஷின்னு போயிருக்காரு அந்த ஆப்சல்யூட்டுக்கு. பகவான் உள்ள பகவான் எத்தனையோ பேருக்கு சாட்சாத்காரத்தை கொடுத்துருக்கு. அது மாதிரி நம்ம கூட சாதாரணமான மனுஷனாக இருந்தாலும் நமக்கு கூட அவர் அவருடைய கருணை கட்டாட்சம் இருக்குது. அவர் நம்மளை கூட எடுத்துன்னு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா, நம்மளுக்கும் மோட்சம் கொடுக்குறேன், நம்மளுக்கும் சாட்சாத்காரம் கொடுக்குறேன்னு தான் பாபுஜி சொன்னார். அதனால் நம்மளும் ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். இது இருக்குது இந்த லோகம், இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மளுக்கு நம்ம அனுபவிக்க வேண்டியது தான். இது பாண்டேஜ். இந்த பாண்டேஜ்லேருந்து நம்மளால் தப்பிச்சுக்க முடியாது. இந்த மிசரியிலேருந்து இந்த சம்சார சாகரத்துலேருந்து நம்மளால் தப்பிச்சுக்க முடியாது. அதனால் இது ஒரு பக்கம் இருக்குது. ஆனால் நம்ம டைம் இருக்குது இல்லையா அத்தை, நம்ம எப்பயுமே நம்ம பாபுஜி மகாராஜ் அவர் தவிர வேறு யாருமே கிடையாது. அவர் தான் நம்ம உலகமே. நம்மளுக்கு எப்படி உயிர் இருக்கிற வரலும் இந்த உலகம் இருக்குதோ, அது மாதிரி இந்த உயிரே கொடுத்தவரே அவர் தான். இந்த உயிர் இருக்கிறவரெல்லாம் நம்மளுக்கு அவர் தான் உலகமே, வேற உலகமே கிடையாது அப்படின்னு நம்ம போனோம். அந்த மாதிரி அவரை நினச்சி நம்ம போனா தவறாத அவர் இந்த ஜென்மத்தில் இல்லைன்னா, அவர் நம்ம போன பிறகு, இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு, பிரிஞ்ச பிறகு நம்ம ஆத்மா, அது ஆத்மன்றவா இல்லையா, ஆன்மா, அந்த ஆன்மாவை அவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் உள்ள சேர்த்துண்டுடுவார் அப்படின்னு பாபுஜி மகாராஜ் சொல்லியிருக்கார். யாரு சின்சியரா யார் இருக்காளோ, சீக்கர் அபியாசி யார் சின்சியரா அவரையே பூஜை பண்ணிண்டு அவரோடையே மனசுல அவரை வச்சுண்டு எல்லா காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, அவளுக்கு இந்த ஜென்மத்தில் இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் ஷாரப்போ இந்த எப்படியும் இந்த ஜீவாத்மா வெளியில் வரும் இல்லையா, அதை எடுத்துட்டு அவர் அந்த அல்டிமேட்டுக்கு போகிறேன், அவர் என் உள்ள நான் சேர்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பாபுஜி மகாராஜ். அதனால நம்மளுக்கு அவர் மேலே ஃபுல்லாக ஃபெய்த் வச்சுண்டு நம்ம எப்பயுமே அவர் காலடியிலேயே நம்ம ஏதோ டஸ்ட் பார்ட்டிக்கலாக நம்ம இருந்துட்டா போகிறோம், அவரையே நினச்சிட்டு இருக்கணும். அப்படி நினச்சிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு துன்பம் சிறப்பாக இருக்கும் வாழ்க்கை. அதுக்கப்புறம் நமக்கு மறுபடியும் இந்த ஜனன மரண சக்கரம்ன்றாலே மறுபடியும் வருது, பறக்கிறது, மறுபடியும் சாருது, மறுபடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஜந்து. இதெல்லாம் இனங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா, மிச்சம் இனங்கள்லாம் அது மாதிரி அனிமல்ஸ் மாதிரி நம்ம இங்கே பறந்து சாருதுன்றது கிடையாது. நம்மளுக்கு எப்பயும் நம்ம பாபுஜி உள்ளேயே நம்ம மர்ஜை போய்
அப்புறம் நம்மளுக்கு இந்த இந்த ஜனன மரணம், இந்த உடைய துக்கம், இந்த துக்கசாகரம், இதெல்லாம் நம்மளுக்கு இந்த மெட்டீரியல் கிராஸ்னஸ், இந்த மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸே நம்மளுக்கு போயிட்டு நம்ம எப்போயும் நிரந்தரம் நம்மளுக்கு ஃப்ரீடம், அது கம்ப்ளீட் ஃப்ரீடம் நம்ம சோலுக்கு கிடைக்கும். அதனால் நம்ம எப்பயும் அவரை ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கணும். எப்பயுமே முடிஞ்சப்பெல்லாம் மெடிடேஷனுன்னு கிடையாது, எப்பப்போ முடியறதோ அப்போல்லாம் பகவானே பாபுஜி மகாராஜ் என்னை சீக்கிரம் எடுத்துன்னு போப்பா, என்னை உள்ள சேர்த்துக்கோப்பா அப்படின்னு நம்ம பூஜை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்பப்போ பூஜை பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் நம்மளுக்கு தவறாத ஒரு நாள் வெற்றி கிடைக்கும். அந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி வேணும். தவறாத ஒரு நாள் நம்ம அவர் நம்மளுக்கு அவருடைய கிரேஸ், மெர்சி, சிம்பத்தி, பிட்டியானா, எம்பத்தியானா கிடைக்கும். ஒரு தரம் பார்த்தாரானா போகும். இன்னும் நம்ம ஜென்மம் சரிதார்த்தம்ன்றால நம்ம ஜென்மம் அதோட நம்மளுது ஆகிப்போச்சு. நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ஓவர். எவ்வளோதாங்க. ரொம்ப நன்றி. எல்லாரும் அந்த பகவான் சீக்கிரமாக சேரணும், அடையணும் அப்படின்னு நான் மனசார அந்த பாபுஜி மகாராஜ் அவர் காலில் கோடான கோடி நமஸ்காரம் வச்சு அவரை நான் பிரார்த்தனை பண்ணுறேன். ஓம் சாந்தி.